textbooks on first day of year, even during Corona pandemic. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates free textbook distribution. 15 জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়েছি। এর মধ্যে যদি অবস্থা ভালো হয় খোলা হবে, যদি না হয় আমরা করব না, কিন্তু বিভিন্ন ডিজিটাল পদ্ধতিতে এই শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। BNP's negative politics key barrier on way to advancement of democracy, comments for Baidul Qadir. Even during Corona hit year 2020, Bangladesh's growth one of the best in world under Prime Minister Sheikh Hasina's leadership, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Wasa hands over canals of capital city to 2 city corporations. 2 mayors expressed their pledge to beautify city through reforms. New Year 2021 being welcomed in anticipation of corona-free year, no formal celebrations throughout the world because of coronavirus. And in La Liga, football giant Real Madrid ends year by losing points after a draw with Elche. Assalamu alaikum. This is News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Centre. I'm Mahmoud Rahman. Those were the headlines. Let's move on now to the details. Prime Minister Sheikh Hasina has again made it clear that without improving the COVID-19 situation, the government will not allow opening of educational institutions for the sake of children's and teachers' safety. The Prime Minister said this while addressing a program this morning to inaugurate distribution of around 35 crore textbooks among the 4.5 crore students. The program was held at Bangabandhu International Conference Centre, while the Prime Minister joined from Ganobhavan. Sheikh Hasina said that she knows very well that the children and students are the worst sufferers due to the COVID-19, as their educational institutions are shut down. The Prime Minister requested the parents and guardians to spend time with their children during this corona situation and encourage them to be engaged in extracurricular activities like sports and games. করোনা ভাইরাস মানে কখন যে হাত থেকে সারা বিশ্ব মুক্তি পাবে সেটাই হচ্ছে বিষয়। আমরা যখন একটু সিদ্ধান্ত নিলাম যে স্কুল খুলবো, তখনই আবার নতুন করে দ্বিতীয় ধাক্কা আসলো করোনা ভাইরাসের। কাজে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদের কথা চিন্তা করি আবার স্কুল খোলা। এখন আমরা 15 জানুয়ারি পর্যন্ত সময় দিয়েছি। এর মধ্যে যদি অবস্থা ভালো হয় খোলা হবে, যদি না হয় আমরা করব না, কিন্তু আমি মনে করি যে বিভিন্ন ডিজিটাল পদ্ধতিতে এই শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অভিভাবক যারা, বাবা মা যারা, তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা বাচ্চাদেরকে সময় দেবেন, কারণ আসলে করোনা ভাইরাস যেমন আমাদের কষ্টও দিচ্ছে, আরেকটা সুযোগ হচ্ছে যে হাজার কাজের চাপেও ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে সময় কাটানোর কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন। এই সুযোগটা আপনারা সদ্ব্যবহার করবেন, ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে সময় কাটাবেন বা তাদেরকে একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যাতে হয়, অর্থাৎ কোনো খেলাধুলা সেগুলিও যাতে করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা নিতে হবে, যাতে করে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক স্বাস্থ্যটাও ভালো থাকে। সেদিকে বিশেষভাবে একটু দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি, যেটা একান্তভাবে প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। Education Minister Dr. Deepu Moni and State Minister for Ministry of Primary and Mass Education M. Zakir Hussain also spoke at the programme. Principal Secretary to the Prime Minister Dr. Ahmed Kaikaus conducted the programme. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said BNP's negative politics is the main obstacle on the way to democracy in the country. He said BNP is container and carrier of destructive politics. Obaidul Qadir said this at his regular briefing at his official residence in the capital today. He said those that have brought independence of the country are working to build the nation relentlessly, but those who opposed country's independence now want to destroy the country.
He said BNP cannot see countries' achievements and capacity as it always looks at matters with Pakistani eyes. Obaidul Qadir said BNP is constantly burnt in the jealousy and fire of revenge at the achievements of Sheikh Hasina. এখন সবকিছুতেই দেখতে পাচ্ছি শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। সরকার নাকি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে, অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছে, এমনকি দেশও ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা বলতে চাই ধ্বংস নয়, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলছে এক সৃষ্টিশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মহাযজ্ঞ। চলছে সমৃদ্ধির সোপানে নতুন উচ্চতা নির্মাণের নিরলস প্রয়াস। যারা স্বাধীন সদেচ্ছায় এগিয়ে যাওয়ার পথে পথে বাধা তৈরি করছে, তারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের ধ্বংস চায়। বিশ্ব সমাজ যখন দেশের প্রশংসা করে, তখন বিএনপি ধ্বংস ছাড়া কিছু দেখতে পায় না। আসলে তাদের সমস্যা মনস্তাত্ত্বিক। তারা সৃষ্টিতে নয়, ধ্বংসাত্মক প্রবণতায় ভুগছে। তাদের রাজনীতিতে সৃজনশীলতা নেই, আছে কর্মসূচি নামে জনগণের প্রাণ ও সম্পদ বিনষ্টের ধ্বংসাত্মক অপপ্রয়াস। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে রাজনীতিতে জনসম্পৃক্ত ইস্যু খুঁজে পাওয়ার ব্যর্থতা বিএনপি নেতৃত্বের অক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। Information Minister Dr. Hassan Mahmood has said the per capita income of people has increased despite all odds during the coronavirus situation, and it has been possible due to dynamic leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He said this after addressing a virtual seminar at the Secretariat today titled Bangabandhu, Liberation War and Mass Media. National Institute of Mass Communication organized the program, marking birth centenary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. এই বছর করোনা মহামারীর মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে যখন নেতিবাচক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পৃথিবীর মাত্র 22টি দেশে ধনাত্মক জিডিপি গ্রোথ হয়েছে, মাত্র 22টি দেশে পজিটিভ জিডিপি গ্রোথ হয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। এমনকি বাংলাদেশের অবস্থান এই 22টি দেশের মধ্যে উপরের দিকে। এবং এই করোনা মহামারীর মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রায় 5.5%, যেটি এই 22টি দেশের মধ্যে উপরের দিকে বাংলাদেশের অবস্থানকে নিয়ে গেছে। এবং এই করোনা মহামারীর মধ্যে করোনা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনেক দেশের তুলনায় অনেক সক্ষমভাবে এই করোনা মহামারী মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়েছে। ব্লুমবার্গ কদিন আগে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ এই উপমহাদেশের মধ্যে করোনা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সবার উপরে, এবং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান 20তম। বাংলাদেশে 2020 সালের অন্যতম বড় অর্জন হচ্ছে পদ্মা সেতু প্রায় হয়ে গেছে, এবং সেটি নিজস্ব অর্থায়নে হয়েছে। Responding to journalists, the Information Minister said the BNP sees darkness all around as they always stay in the dark. বিএনপি নিজেরা সবসময় অন্ধকারের মধ্যে আছে, সেজন্য চারিদিকে অন্ধকার দেখছে, এবং এই অন্ধকার থেকে সেই যে অন্ধকারের মধ্যে তারা আছে সেখান থেকে যে বাইরে যে আলো আছে সেই আলোতে তারা কখনো আসার চেষ্টা করছে না। আর বিএনপি যে নির্বাচন বাতিল, এটি তো 2008 সালের নির্বাচনের কিছুদিন পর থেকে নির্বাচন বাতিল, নতুন নির্বাচন, এটি প্রতি বছর বলে আসছে, এবং প্রতি বছরের শেষান্তে তারা বলে আগামী বছর তাদের জন্য চ্যালেঞ্জের। অবশ্যই বিএনপির যে নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বের মাধ্যমে বিএনপি আসলে জনগণের কাছাকাছি যেতে পারেনি, বরং জনগণ থেকে ক্রমাগতভাবে তারা দূরে সরে গেছে। State Minister for Information Dr. Mohammad Murad Hassan, Information Secretary Khaja Mia, Valiant Freedom
Fighter and writer Habibul Alam Bir Pratik, Major A. Qayyum Khan, and Professor of the Mass Communication and Journalism Department at Dhaka University, Muhammad Mofizur Rahman, also spoke. Director General of National Institute of Mass Communication, Shaheen Islam, presided over the virtual seminar. Heads of different directorates of the Information Ministry and representatives of different mass media outlets took part in the seminar. Dhaka Wasa has handed over all canals of the capital to Dhaka North and South City corporations. The purpose of the initiative is to resolve waterlogging and ensure recovery of canals, smooth flow of water and beautification. An agreement has been signed in this regard at a program today between the Dhaka Wasa and Dhaka North and South City corporations, presided over by Senior Secretary of the Local Government Division, Hilaluddin Ahmed. Managing Director of Dhaka Wasa, Engineer Taksim A. Khan, signed the deal on behalf of his organization. On the other hand, Chief Executive Officer of Dhaka North City Corporation, Selim Reza, and Chief Executive Officer of Dhaka South City Corporation, ABM Aminullah Noori, signed the agreement on behalf of the two city corporations. Later, Dhaka North City Mayor Atikul Islam said a set of plans have been taken up to bring back momentum to the canals of the city. Included in the plans are boundary demarcation, construction of walkways, dredging, tree plantation and establishing connections between canals and rivers, he added. Fazle Noor Taposh, Mayor of Dhaka South City, has also come up with a string of plans regarding recovery of canals. The plans include eviction of illegal encroachments, beautification and dredging with own funds by next June. Local Government, Rural Development and Cooperatives Minister Tajul Islam said Dhaka Metropolitan City could be turned into a modern, livable city with the joint cooperation of all residents. Experts say revival of 84.5-kilometre long 26 canals will give Dhaka Metropolitan City a new look. কিরে ওভারব্রিজ থেকে তুই নিচে যাবি কেন? তুই যা, আমি কষ্ট করে উপরে যেতে পারবো না, প্লিজ। আরে আয় আরে না আপনি ওভারব্রিজ থেকে নিচে দৌড়ে রাস্তা পারাচ্ছেন কেন? চলেন থানায়। রাস্তা পারাপারে ওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং এর ব্যবহার সরকার বাধ্যতামূলক করেছে। এগুলো ব্যবহার না করলে সরকারি বিধি ভঙ্গের দায়ে আপনার জেল ও জরিমানা হতে পারে। তাই জীবনের ঝুঁকি এড়াতে রাস্তা পারাপারে ওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করুন। To welcome the new year 2021 tomorrow with a plausible hope of returning to normal life. Usually the New Year's Eve comes as an occasion amid the coronavirus pandemic. The Rapid Action Battalion, RAB, has taken a 3-tier security measures across the country, including the capital, on the 31st night, on the occasion of New Year's celebration.
struggled to curb new spikes in coronavirus cases. Fireworks displays and other public gatherings have been cancelled from Sydney to New York. Most Sydney residents will simply watch the pyrotechnics on TV at home, where gatherings are limited to 5 guests. Festivities are being particularly muted in Europe. The Metropolitan Police issued a warning to potential revellers in London to celebrate the new year in the comfort of their own homes. France has mobilised 1 lakh police to break up New Year's Eve parties and enforce a nighttime curfew. The German government has banned the sale of fireworks and placed tight restrictions on the number of people who can gather in public. In China, the annual New Year light show in the capital, Beijing, has been called off. Japan has cancelled a traditional New Year event. In India, Delhi and several other cities have imposed a night curfew. Ireland will move to its highest level of restrictions on Thursday, banning all household visits, closing all non-essential retail and limiting travel to 5 kilometres. In the US, officials have placed restrictions on festivities in many states and cities. 28 COVID-19 patients died in the country, taking the death toll from the pandemic to 7,559. The recovery count rose to 4,57,459 after another 1,389 recovered during the period. A press release of the Directorate General of Health Services confirmed this today. The tally of the infections rose to 5,13,510, with 1,014 new cases being confirmed. Now, international news. COVID-19 global death toll crosses 18,16,000 as more than 14,744 people died yesterday globally. More than 8,32,64,000 are infected globally, and more than 5,90,53,000 people have recovered so far. The US, the current epicenter of the pandemic, has now 2,02,17,000 confirmed cases and 3,50,778 deaths. The country reported 3,880 deaths yesterday. Now some sports news. Real Madrid failed to end their year with a win after a 1-1 draw with Elche in the Spanish La Liga football last night. The Los Blancos is in second position in the table with 33 points from 16 matches. Atletico Madrid extended their lead at the top of La Liga after Luis Suarez fired them to a 1-0 win over Getafe. The table topper Atletico have earned 35 points from 14 matches. Newcastle United held Liverpool to a 1-1 draw in the English Premier League football. Though Liverpool dropped points, they're top of the table with 33 points from 16 matches. Manchester United is in second position with 30 points from 15 matches. To wind up the bulletin, here again are the headlines. Students to get new books on first day of year, even during corona pandemic. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates free textbook distribution. BNP's negative politics, key barrier on way to advancement of democracy, comments Ubaidul Qadir. Even during corona-hit year 2020, Bangladesh's growth, one of the best in world under Prime Minister Sheikh Hasina's leadership, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Wasa hands over canals of capital city to 2 city corporations. 2 mayors expressed their pledge to beautify city through reforms. New Year 2021 being welcomed in anticipation of corona-free year. No formal celebrations throughout the world because of coronavirus. And in La Liga football, giant Real Madrid ends year
by losing points after a draw with Al Sheikh. That's it from the newsroom for now. Thank you for being with us. If you can, please do join us for our 11:30 news in Bangla. Until then, Khuda Hafiz.